How's it? Oh, nice. Hello everyone. ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു ക്വിക്ക് ആൻഡ് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സണ്ണി സൈഡ് അപ്പ് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത്. അത് വീക്കെൻഡ് പ്രമാണിച്ച് പിന്നെ നമ്മുടെ ഷെഫ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇന്ന് ഷെഫാണ്. കുട്ടി ഷെഫ് എന്ന് പറയാം. കുട്ടി ഷെഫിന്റെ അസിസ്റ്റന്റും കൂടെ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. Okay, so let's start. Okay. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഹൗ രഞ്ജു സെഡ് ഒരു സണ്ണി സൈഡ് അപ്പ് വിത്ത് എ ട്വിസ്റ്റ്. നോർമലി എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഹാഷ് ബ്രൗൺസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് പിള്ളേർക്കൊക്കെ. ഇൻഫാക്ട് ഐ ഓൾസോ ഡോണ്ട് ലീവ് ഹാഷ് ബ്രൗൺ. അപ്പം ആ ഹാഷ് ബ്രൗണിൻ്റെ ഒരു വേരിയൻറ്റ് വേർ യു ഗ്രേറ്റ് ദിസ് പൊട്ടറ്റോ ആൻഡ് ദെൻ create a nest like hash brown with the egg on top. We'll see how it's done. It can be called as a bird nest sunny side up. Okay, so it's like, you know, you have the sunny side and with the egg inside the bird nest. That's how I'll try to do that. Let's see how it comes out. Okay, so let's look at this. Vachi, so what is the first thing that you need? You need this big size of it. Okay, yeah, so this big side grater. So as you see, this is the one where you have so many sizes, right? So the one which has got the big size in this pattern, so that's the one that we will use. And already exactly not me, Vachi and Renju, they have actually, especially Vachi, actually almost 3/4 of this is actually done by Vachi. So Vachi has actually grated this. This is how it comes out when you grate it on this grater. Either grate ചെയ്തതിനു ശേഷം it's actually put into a dry towel and squeezed for taking out the water. അപ്പോൾ അത് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി we've just kept some potato like this. അത് വെറ്റാണ് സ്റ്റിൽ, നല്ലപോലെ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. Take it on a towel like this and what you do is just make the shape like this and squeeze out the water. See, lot of water in this. That is squeeze either and the water muruvan will karana. It has to be squeezed right. And then finally what you can do is open and then pat it with a tissue paper, kitchen tissue paper or something like that. Okay, so this is done. I'll just drop it back to the rest of the stuff. ഇനി അടുത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ you have to have oil. It can be coconut oil, olive oil or any vegetable oil of your choice. Eggs. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ before here the eldest son is actually back in Mumbai doing his college. അപ്പം we're gonna make 4 eggs. We'll show you how it comes out. അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ you heat a pan. It can be iron or non-stick, even ceramic, whichever you choose. അതെടുക്കുക. ചൂടായെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ആദ്യം ഒന്ന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓഫ് ഓയിൽ. അത് നല്ല ഹീറ്റായി കഴിയുമ്പം ഐ എം ജസ്റ്റ് മൂവിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ലോ ഫ്ലെയിം. ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു വലിയ പൊട്ടറ്റോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു 3/4 ഓഫ് പൊട്ടറ്റോ അത് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് എ ഹോൾ ആൻഡ് ദെൻ ബ്രിങ് ദ സൈഡ്സ് ടുഗദർ ലൈക്ക് എ നെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ബിക്കോസ് ദ ഓയിൽ ഇസ് ഓൾറെഡി ഹോട്ട് ആൻഡ് ദ പാൻ ഇസ് ഓൾറെഡി ഹോട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പാറ്റിൽ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് കംപ്രസസ് ആൻഡ് ജോയിൻസ് ടുഗദർ. ഇപ്പം തന്നെ ഇഫ് യു ക്യാൻ സീ ദ അതർ സൈഡ് ഓഫ് ദ ബോട്ടം സൈഡ് ഇസ് ആക്ച്വലി ബ്രൗണിങ് അപ്പ്. You have to leave it for about 3 to 4 minutes depending upon the heat. ചെറിയ പൊട്ടറ്റോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ബുൾസൈക്ക് ഒരു പൊട്ടറ്റോ വേണ്ടി വരും. ഇതിപ്പം it's a big potato. We've taken for 4 eggs we've taken 2 large potatoes. Vachi, you can smell the grated potato getting fried from the bottom. Nice smell. Hash brown smell. Hash brown the same smell. Fry ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു smell. So if you see here, look at this.
It's really holding together now. The water is actually, whatever water content was there, that's gone, and the bottom is actually getting crispy while the top is actually getting cooked. So that's the time that you really compress so that it holds together, and press it down. So okay, now it's been cooked in low heat after that initial high heat. It's all compressed and it looks brown from the bottom. You can see the corner getting browned well. So that's the time to tip it over. Break it. You just need to arrange it back to look like a nest. Okay, and then just tip it over. Yalla. Okay, so this is hole and if it's not in shape, you can arrange this so that it comes along. In it, next thing you do is crack an egg and gently drop it into the hash browns. Okay, what you do is just load the egg a bit so that, like, other spread and all of that. Yeah. And then continue to cook in low flame. This is salt add potatoes salt add. Okay, and then pepper as per your liking. So you just look at it like very closely. If you can just bring the camera near, you can see this, right? It looks like it's an egg inside a nest. It's wonderfully getting browned. Leave it for another 3 minutes, so it is gently, slowly cooked. Actually, 3 to 4 minutes you can actually keep on very low flame. So for me, I like medium well, so I just tip it over, and at this point I leave it for 2 minutes for the bottom side to be browned, and I take it out. Ranju likes it well done, so not medium well, so she keeps it for almost around 4 minutes so that this whole thing whitens up bright white. So I'm going to do now the well done, so you get to see the color inside the bird's nest. Become 2.5 minutes. Now another 1 minute, and it's ready for Ranju to hawk. This matra actually. Ranju's in fact done a very good pancake. It's a pancake with a twist. You will see that probably in the next video. We're going to have for the brunch. Okay. So now this is ready. I'm going to switch off the flame. Look at this, it's become well done. This is the bird's nest sunny side up. It's an egg in the bird's nest. Right, so now your kids are going to love this. We here, everyone in the family love to have this along with some bread or pancake, or even with noodles or rice. Try it whichever way, this is going to be awesome. Right, in the side we'll show you the pancake. The video for that, you will see it in the next episode. What we will do now is just switch off the camera, set this up, plate it up, and then come back and show you this. It's a joint stuffed pancake while I was actually making the bird nest egg, or you say the bird nest sunny side up. Ranju pancake I also made sausage fries with garnish with salt and pepper. Salt pepper madi. This pancake this is actually this is a proteinaceous diet. Basically, it's got paneer,
which normally just by itself പിള്ളേർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല കഴിക്കാനായിട്ട്. But this is with paneer, egg, honey and all this stuff. You'll see this. For example, ദാ നിൽക്കുന്നു. പനീർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടമല്ല വാച്ചിക്ക് അല്ലേ? Same thing with me. എനിക്കും പനീർ by പക്ഷേ itself ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടമല്ല. കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇതേപോലെ പാൻകേക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വാച്ചി കഴിക്കും, അച്ഛനും കഴിക്കും. This is awesome. You'll see this in the next video from Korean Spices Ranju Zone. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടി basically for the bird nest അതാണല്ലോ എൻ്റെ പണി. അത് to make it look awesome, we have done a good plating. Hope this is to your liking. Ranju, I don't know close up ask क्या समझिएगा. So this bird nest egg along with some fried sausages and cottage cheese pancakes with some honey dashed over the pancakes, it's gonna be awesome threesome. Keep watching Korean Spices Ranju Zone. Check out CurryandSpicesRanjusOwn-eps189.com, which is her vlog, and also Korean Spices Ranju Zone is also available on Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest. Wherever you go, Korean Spices is gonna be there. Thank you. Thank you.